waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan 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 barwaaqo gaarane Nuria college waxa loogu tirigalay intii ay cilmi keento cilmiga asaga ahay aas daafaca geerida ka imaanaysa maamul darada oo hooyodiga waqtiga ilmaha ay dhalayaan keenaysa marka sidii kale lagu heli karo waxa way waa in la helo dhaqtariin waa in la helo macallimiin waa in la helo accountant waa in la helo dad mutacallim ah oo dadka u shaqeeya marka sida kale oo lagu heli karo waxa way in arday la keena waa in jaamacad la keena waa in dawladii ay maaragtay tiideed ay ku mashquulto dawladda marka waxa ka daran shicibki anaka reer wajeer hadii aan ahnay waxa wanaagsan in aan cilmiga sidii aad ku hergeli lahay aan falkeeda la keen marka Nuria college waxa way partnership dad isqabsaday waqtigii dawladii ay Maxamed Abdi His Excellency Mohammed Abdi Mahmoud ayaa meeshan nasiyay sidii aan ku hormarina cilmiga marka Nuria college waxa way partnership dawladii county government Rongo University iyo Nuria college itself Nuria college markii shaqadeeda waxa way in programkii Rongo iska lahayd in ay muujiso oo meel mariso marka hadda waa sii weynaatay Nuria waxay keentay Garissa University waxay dhaadeen kale waan ku soo darsamayna so Garissa University niman la yiraahdo TVET meeshan waxa waaye NEC National Examination Council NITA nimankan gacmaha cilmigan apprenticeship waxa Ingiriis lagu dhaho ayaa marka haddana waxaan noqonay dad accredited ah oo Medical Records Association oo la yiraahdo AMRO waxaan noqotay waan accredit gareeyeen waxa kaloo accreditation la siiyay Kenya National Dietetics Institution macnaheedu waxa way Nutrition College waan bilaabi karnaa Nuria idoon u marin Rongo University Medical Records waan bilaabi karnaa anagoon u marin Rongo University ama any other university hadda waxaan ugu soo socdo oo sanadka hadii Ilaahay aad noo dhameey aan helayna nursing council waxa kale oo on helayna nimanka la yiraaha public health marka waxaan public health council ayaa ayakan marka Nuria way weynaani haysa waxaan u maleynaa hadii Ilaahay nafta nagu sima waxay noqon doontaa jaamacad weyn badan on its own maybe another 10 years from today marka waxa iyada iska ma dhicin ma had waxa ku leh Ilaahaygi Qafuur Rahiim ka hay oo horta aqliga asaga ahaan la siiyay waxa kala dad oo maaragtay meeshan jooga oo maaragtay idea markii hore aan u sheegnay oo ka mid yahay cilmooge ayaa nagu soo darsamay aniga naftay xaaskay ay halka jooga familygayga oo mama Hindiya ayay u tahay hoggaan waxa kala jooga gabdha gabadhaydu ugu weyn waxa la yiraahdaa Nasri daktari simama watu wa kuone yeye ni daktari yeye tena ni daktari ya kina mama obstetrician and gynecologist ako na mtoto yake anaitwa Mr. G
Alafu yuko Commissioner Fatuma. Commissioner Fatuma yeye ni dio huko Pangani. Alafu yuko Commissioner Nuria ambaye alikuwa mwalimu hapa. Sasa yeye ni commissioner huko Kasarani. Yuko Mr. Mahat ambaye ni the last born, yeye ni university student. Alafu yuko jamaa wengi sana, yuko my sister-in-law Saara, yuko Asha the pilot. Asha. So hapa guest of honor ni Muhammad Ibrahim Elmi. Alafu yuko baby Nuria. Nuria, mama Nuria sasa yuko kwa third generation. Yuko baba ile kijana amezaa ambaye ni MY. Alafu yuko watoto yake ambaye ni mama ni Nasri. Alafu yuko Fatuma, wote wako na watoto yao. So Nuria has been named after the grandmother. Hebu Nuria simama kidogo watu wakuone. Oyo. That is my mother. So mimi na Muhammad Ibrahim tulianza kazi mapema sana. We first met in medical training college in an interview when we were doing registered nursing course. So from there on we became great friends. Na tukawa roommates and we are an inspiration. Yani ukitaka kujua wale watu wanaanza fanya kazi vizuri mpaka wafike pale wanataka ni huyu mzee. This guy started as a registered nurse here in Wajir District Hospital and he ended up becoming the minister of NAC government. So okay. Okay. So Muhammad yeye mwenyewe atawaeleza vile story vile tulianza, lakini the critical thing to know here is not where you start. It is not where you start. The critical thing is where you want to be. You can start here as a certificate and from there on you continue up to PhD. Unaweza vaa hii kofia bila shida yoyote. The other thing I want to leave you with is a quote from Steve Johnson. Johnson says, you must love what you want to do. And for you to love what you want to do, you must identify. And then there is a lady called Michelle Obama. Michelle Obama says, in the world, as you progress to wherever you want, there's a lot of noise. Yuko watu wanasema, wezi fanya hii, wezi fanya hii, wezi fanya hii, hii ni ngumu. This is just noise. Ignore it. And then focus on what you want, and I am certain you are going to reach where you want to be. And Nuria as a college, and Professor MY as an individual is a living testimony of where you want to be and what can be done. So I think without a lot of ado, I am going to hand over to Mr. Elmoge. And then there's one man here I would like to especially introduce. He is Colonel D.A. Sheikh. Colonel D.A. Sheikh, we were in the army together. He is a very, very tough man. Yeah, and the chairman of Kavoka, the military veteran. I did not tell you that I was also an army colonel. So, Colonel Karibu Hapa. Actually, we invited the brigadier of the Air Force, but because of commitment, hakuweza kuja. But he said he is with us here in heart and spirit. Thank you very much. Aniga waxaan walayaa waxay iska fududiin waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimadda college-kan uu ku leeyahay Wajia iyo markaasa North Eastern Region. Sida runta gobolkan dib u dhacay xagga tacliinta sababtu waxay ahayd courses muhiim ah oo qaali ah oo dadkay markaasa macnaha sawirnimada iyo fogaasha courses university kale fog yihiin gobolka uu dabdacay health department, health courses and education courses. Marka university-gan ama college-kan wuxuu macnaha xal u keenay in aan helno health courses right in Wajia town, which is very important. And alhamdulillah, we are happy that there is also other important medical courses that have been added to the course. It's very important. Wajir nasiib weyn baan leediin. Nasiib weyn baan leenahay. This is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. Midda kale
waxaan haynaa arday fara badan oo secondary dhameeyay or they are not able to go to colleges because of poverty. qofka taa duu university fees ka bixin karo ama college fees ka bixin karo ma haysta qaraamihii oo Nairobi lagu tagayay meel lagu digayay ma fahanti. There are a lot of expenses apart from fees. This university has allowed people to study at home. Hapa nyumbani tu karibu. So we have no other costs that we have discouraged us. We don't have, alhamdulillah. So these are very important. There's economical relief for parents. More so, studying away from home has a lot of social problems. Ilmufi ana university secondary dhamaynayo markay tagaan after studying university outside home they come with their changed behavior. Now we have an opportunity. We have our girls and boys who are studying at home, and we are able to socially take care of them. This college is a great opportunity and gift from Allah subhanahu wa ta'ala. I want to also appreciate the team that started the college. The registrar, Nastiaha, you are able to attract a good number of students. This college started recently and the enrollment is very high. It means the team on the ground, you have shown that the same fiber in that university is available with you. And because of you, I was able to bring my daughters. I have two daughters who are here now, who are doing medical courses. I'm proud of the college and the management is superb. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Tan ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa martidii noo imaaday oo odigayna maxamed cilmi maxamed faay ku magac dheer aad hogaaminaya ayaan soo dhaweynayaa martidiis noo imaaday noo soo dhawaada boqolkiiba boqol waan ku mahadsannahay mahad ilaahay baa iska leh sida aad noogu soo tilaabo qaadeen oo xafladan maanta aad ugu soo qayb qaadateen aqoonna lidin leeyahay aan maanta barasho aan idinkiiga uga baxneen soo dhawaada qorraxdan kuleylka noo soo tilaabo qaadeen oo ajir iyo xasanaad Allah idinka siiya tan labaysa waxaan mahad u celinayaa mahad ilaahay baa iska leh haddana xafladan iyo cilmigaanayto aan meelo dheer awlaadayna ay u dhici jireen wajeer noogu keeneen Professor MY mahad ayaan u celinaynaa asaga iyo intii kalkaala iyo gargaar u geysatayba gacan ka siisiba mahad weynaan u celinaynaa midda igu dambaysa waxaan u arkaa meesha hadda waxaa lii sheegay in ay ardayda meeshana hor fadhiyaan ay hataa qaarkood ay Mandera ka imaadeen haddii Mandera ay arday ka imaadeen wajeerna ay imaadeen jaamacadii Nuria College-na ay ka furan tahay wajeer aan hadda aan hor taaganahay dhalinyartii ayaga heed oo cilmiga Mandera uga soo dhadhaceen soo looma baahnayn kuwa Mandera iyo Garissa iyo banaanka ka imaadayeen oo wadada ku dheer tahay kuwa ka fara badan 4 iyo 5 jeer ka badan in ay ka soo qayb galaan oo reer wajeer ah soo looma baahnayn waxaan u arkayaa in aan weli jaamacadanayto aad migdi nooga jira laakiin waxaan ku dadaalaynaa maanta wixii ka bilowda 10kan hadda foodan ugu soo haayo oo labaad hadda maanta tan markii wayba baxeen kuwa soo gali doonaan in boqolkiiba 80 ay noqdaan reer wajeer aan ka bilowna ilmaha anaga aan dhalnay kuwa beledka jooga iyo kuwa baadiyaha joogaba haday Kisumu u aadi lahaayeen ama ay Mombasa u aadi lahaayeen cilmigan doonashadiisa ama barashadiisa hadii wajeer loogu keenay ay dhagahayn wili daar as ku jiro soo dhibaato ma marka wasaasiga waxaan leeyahay cilmigaanayto guriga noogu keenay gambarka aan ugu fadhina ilmahayna ay hor fadhiyaan waa inaan mudnaanta koowaad aan siinaa tan labaad iyo tan saddexaad iyo tan afraad baan anaga aan siinaa marka sidaas aan warkay ku soo gabagabaynayaa Nuria College horumarkeeda hore u kaca hore u soco diyaar baan u nahnay inaan soo camilna oo xafladanteeda kale ay heymadaha 3 iyo 4 ma hayna ay ilaa abaqa iyo iskuulka meel heymada lagu dhisay la waaya أرديدي إمادي سببتين رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله سبحانه وتعالى مهد إسكاله وحمد جنوع لنا مامول ككوليج كنوريا
college professor maxamed yuusuf cilmi professor toosane walaalkay hashim cilmooge oo maaragtay arrintan oo aada looga baahnaay wajeer noo keenay waa mahadsantihiin 100% waxaa kaloo mahad u celinayaa odageena wasiirka oo noo imaaday oo maanta naga soo qayb galay xafladan oo qalinjibinta ah wasiir maxamed cilmi soo dhawaaw khayr allah ku siiyo adiguna waa mahadsantahay runtii aadaan ugu faraxnay anaga haddaan nahay reer wajeer waan dareensanahay collegekan inis wax weyn isku soo daray ummadda ugu soo daray dad badanaa jiray oo Nairobi iyo dhul kale cilmi u doonin jiray haddana alxamdulillahi tacaala iyadoo weli Rongo University ay affiliate leeyihiin inay dad badan ay ka qalinjibeen tan ay tahay qalinjibintii labaad waxaa kaloo jira hataa dad degree akhrisanaya oo insha Allah next year sidaan dareensanahay oo graduate gareyn doono marka fursad weyn aad noo keenteen professor maxamed waa maasantiin khayr allah ku siiya annagana haddaan nahnay dadka community-ga waa ku garab taaganna insha allahu tacaala run ahaantii professorga wax badan astolku u qabtay iyo reer wajeer dadka dhegeysta radio community waxaas qabaa radio talk show oo looga hadlaa caafimaadka maadaama asaga backgroundkiisa oo caafimaadka yahay oo dadkana aad ay ugu faa'iideen oo tala fiican dadka siiyaa marka waxaan leeyahay waa mahadsantahay maadaama oo college science college naas ku jiro health aad u mahadsantihiin waxaan rabnaa insha Allah tacaala adigana you specialize in epidemiology dhulkii waxa ka bati cudurka la yiraahdo cancer family walba oo qafa ka jirin oo cancer u jiif dhulkeena cancer ay ku soo badatay maadaama oo this learning institution meeshan la keenay challenge kaas waxaan rabnaa as a Nuria college idinka student-ka inaas qaadiin research la sameeyo cancer-dan oo maaragtay dadka xoolo dhaqatada badi ku dhacaysa in la ogaado oo proposal asu qortiin adduunweynaha adiga iyo wasiirka dadka iskaashan kartiin oo la ogaadaan jeclaan lahay ilaahay khayran ay siiya tunasema asante sana Mungu awabariki madaxda sharafta leh muxushmaageeni maxamed ibraahim cilmi professor amway cilmi macallimiinta iyo maaragtay madaxda maamulka suldaankeeni hooyooyinkii aabayaashan ardaydii naftinkeeda qalin jibisay assalaamu calaykum mar labaad calaykum assalaam warahmatullahi ani horta maanta waan faraxsanahay faraxdayda koowaadna waxa ay ka mid tahay anigoo ka mid ah ardaydii bilaabay iskuulkan jaamacadan oo haddana imtixaankii ugu dambeeyay sida ay tahay paper-dii ugu dambeeyay aan hagaajiyay taariikh 2 December oo ay i dhimantay graduation kaliya maantana ka soo qayb gala walaalahay gabdhihii iyo wiilashii diploma-ga iyo certificate-kii maanta ku qalin jibinay meeshan fursad liisii ka hadla horta waan ku mahadsantii waan ku faraxsanahay walaalayaal aabayaashii waxaan leeyahay iskuul ama jaamacad oo caafimaad adaas noqdo ama business management adaas noqdo ama macallinimo aday noqoto gurigeena yaa nolol keenay professorgeeni walaalkeen baa noo keenay waa intaan fursadaas ka faa'iidna oo maaragtay ubadka banaanka aan u dirayna dhib badan baas leeyahay waa midda koowaad qarashaas leeyahay waa midda labaad ilmaha akhlaaqdoodii ayaan kala socon karnaa gurigeena gabadha anagaan dhalnay markaan u dirnay Nairobi ama Machakos wax ay ku sugan tahay anaga garan ma hayn laakiin maanta markaan gurigeena ay joogto ka akhrisanaysa oo subaxdii guriga ka soo baxaysa galabtina ay guriga ku noqonaysa gabadheena waa noo asturanta marka midda koowaad waxaan rabnaa waalidka xagga hooyo aaba dhammaan inta aan fiirinin binaan kala maadaama caafimaadkaan haysana macallimiintaan haysana business courses-kaan haysana waxaan u baahnay dhammaanteed aan haysana ubadkii aan ma aragtay Nuria College Rongo University aan ku soo enroll garayna oo meeshaan ubadkeeni ma aragtay akhlaaqdoodii aan ku ilaalinaan rabnaa horta midda koowaad waa midda labaad maamulkii intaan gaar horta ardaydii haddana waxaan balyeynaa ardaydan horta ilaahay khayraad siiya dadaal badan ay muujiyeen sabar iyo ma aragtay hard work intaan ku soo gaareen ardayda naftinkooda waxaan leeyahay waa ku mahadsantiin maadaama asku sabarteen oo imtixaanka ugu dambeeyay isku hagaajiseen oo maanta ku qalin jibinaysiin insha Allah ilaahna waxaan kaga baryaynaa shaqo wanaagsan oo isku degtaan
oo akhriskana ku sii wadataan insha Allah waa mid kale maamulkii aanu leeyahay maamulka khayr Allah insiya oo samay cilmi weyn yahay iyo administration shaqo fiican asnoo qabateen ilaahay khayr insiya macallimiintana waa excellent aniga oo meesha ka akhristay waxaan jeclahay inta ma aragtay koosaska kale oo ku jirin aan sii siyaadina ardaydii aan koosaska u badina ma aragtay xoogaho dawladda shara iyo dawladda county-ga waxaan ka codsanaynaa maadaama jaamacadda gurigeena lagu keenay intii ubadkaan u kaalmeyn oo aan u kaalmeyna basari adaas noqdo ma aragtay MB as xaqan loo kaalmeeyo basari oo ardayda ay hesho basari oo iskuulki ay ka carino lacag laan uga carin waxaan ka codsanaynaa county government governor inta asagana noogu deeqa basariga county-ga soo ay ardaydii ayagana ma aragtay ay akhriski ay ku siyaadsadaan adaan intaas helna waxaan u maleynaa wajeer horumar ay gaari jaahilnimadu waa laga bixi aqoontu way fidi waxbarashadu way sahlanaani sa ilmi professor graduates wazazi na walimu salamu alaikum. Mimi ni chairman wa Defense Forces Comrades Associations Veterans Wajia branch. Niko na wazee walisafi nchi, nimeretirees wako na mimi wakiled na Colonel Dawood Sheikh. Tumekuja kuhudhuria after being invited by Elmi. This is a wonderful job. Maybe many people are not aware. There is another building that is bearing Nuria College in Griffith Stage. And maybe I don't know what it was meant for. Was it meant for hostels or what? So people just see an empty building. They don't know there is a very large area with a very beautiful building in this place with all these graduates today. Congratulations, our veteran. You will be the patron for Wajia branch come next year. What I would like to say is, following the passage of the veterans bill in the parliament this year, we will have a lot of goodies for education. There will be school fees for those orphans, military orphans. And as I'm speaking now, if anybody knows any child who is in the university or in secondary or what have you, who has lost both parents, then we have full scholarship for that child. Hata ukiniletea leo, I will submit that name to the headquarter. Parents walikuwa jeshi. Yeah. The condition is any of them, be it the mother or the father, must have been in the service, but they must have both went away. Otherwise, kwa wale wengine, we are coming. The problem we have with the veterans in kwamba, most of those veterans have settled in various counties. Lakini, wale wakina mama wajane, they all came back to home, wako Wajia. So 31st of this month, we have got a general meeting for all veterans and all widows. And we are inviting them, before this bill is being supported by the government, and you need to do a lot of registration. You need to know your people. So, I've even advertised all these things in the social media, but even those widows and those veterans, they give little attention to this, and this is a very important thing. Registration is very important for us now, so that tomorrow, when goodies come, we know our people, we know our number, and we know who to support. Graduates and parents who have supported them, and my boss, veteran Ilmi. You know one unique thing with these two guys who are seated here, they are called Ilmi. Ilmi means what? Knowledge. You know what one is Muhammad Ilmi? They are both Ilmi. So, Ada vijana wenu mutole Ilmi, so that they will go far in terms of education. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu our chief guest. All protocols observed. My name is Fatma Mohammed. I'm the daughter to Professor MY, and I'm also an administrator. I work in Kamkunji sub-county, Pumwani division. I'm so happy to be here with every one of you graduates. Congratulations. And I think the most important thing is to tell you that kukona kazi nje. We tarmacked for a while. Tarmac is part of the process.
So you need to wake up, peleka CV hata kama ni ngapi, peleka to everywhere, take your CVs. Then inshallah you're going to get your job. Congratulations once again. And you know, I'm used to talking to barazas, so maybe I can speak a lot hata nitoroke. Nianze kuambia mambo illicit brews and other things. So I think I'll stop there. Ambieni hawa watu wengine wote they come and join university hii yetu, because it has, most of the speakers wale wameongea, they have said most parents do not have money, even if you have money to take your kids to Nairobi. But I think having a university on the ground is better than actually traveling far. It will cut a lot of cost, rent, food, a lot of other things, and it's actually safer. You know how things are sahizi. There's a lot of insecurity, there are a lot of bad people outside. So I think having the university here, it's going to make most parents wakwe. You know, as I think when I got to be a parent, that is when I felt what my dad used to tell us. Zamani I would think, kwa nini dadi ananiambia hivi? But when you get your own kid, that is when you know. Hata saizi when she's seated there, when she goes to kidogo, I want to see her next to me. So I think that is what most parents want. When your kid goes in the morning, goes to university and comes back at home, you know that kid is safe. And this is the safest place, I think, in part of Wajir. Nuria is the heart of all parents should come to this college, because Sisi, we take this college as part of we take it as, we make sure equal, what can I say? I don't know. But I think what I'm trying to say is we take it, tunaichunga kabisa as vile tungependa watoto wetu wachungwe huko nje. So sisi tuna make sure watoto wanapata quality education na every other services which they need. Asanteni na have a good day. Brother Hashim, Director, Professor MY, Waziri wetu Muhammad Elmi, Sultan, Wazazi, the beautiful family of MY, our graduates. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Much has been said. Mine, I will have just to talk to our graduates. Maybe I have for you a small advice. There are many things to remember on your graduations, or even beyond your graduation. I would like to share 5 advices that I feel will help you in your future. Number 1, never stop learning. While in school you may end, there are always more opportunities to grow and learn. Approach the future with open mind and be willing to learn. Always be open, learning from others. Number 2, remember everyone's path is different. By this I mean, there is no wrong way to start your adult life. While some graduations may score full-time jobs in far-off places, it's okay to take a postgraduate internship, work odd jobs, or even take some time off before finding a job in your field. Everyone's journey is different, and no one has the same destination at the end. And number 3, invest in your relationships. What do I mean? After college, friendships and relationships will change. Everyone is going their separate ways and not living right next door anymore. Maintaining this relationship will take more work, and it's important to remember to catch up with friends, make time for them as you live, take different routes, plan weekend getaways, lunch dates, anything to keep in touch as the years go by. Make sure to do what is best for yourself and not anyone else. My final advice to you, working in the financial sector, I thought of
giving you an experience and or maybe an advice in terms of financial. There is this aspect we normally say it's more of a rule. It's called 50-30-20 rule. Always aim to spend 50% of your budget. Divide your 100% into 3. 50-30-20 rule. Make sure you aim to spend 50% of your budget on essentials such as rent, food, utility, health insurance, and other commuting costs. 30% of your paycheck, make sure you channel it towards savings and investments. 30% of your salary. And finally, the last 20% of your budget can go towards now spending. Maybe going out with friends, eating out, shopping. But most important is the 50 and 30%. With those few remarks, I would like once again to take this opportunity to thank Professor Y for bringing Nuria College to the heart of Wajir. I'm happy to witness over 50 graduates are graduating today. The sky is the limit. Do not stop learning. I remember when I was doing my bachelor's degree, my classmate, actually next to my desk, was a grandpa. Actually, who maybe his nephew could have been the same age of me. So by this I mean masomo haina umri. Usiseme umemaliza certificate, diploma, umesimamisha hapo. We need to continue education. We also request even master's and PhD programs to be initiated here in Nuria College going forward so that we can all of us enroll. With those few remarks, I thank you all. Sagaal arday ayaa qalinjabinaysa 32 gabdho ay yihiin 27 rag ay yihiin. Waa qalinjabiska labaad ee Nuria College ay samaynaysa in 4 years. Cilmiga muxuu galaa faa'iidadiisa maxay tahay cilmigu? Cilmiga number 1 jahligu baabi'iya. Nidaamkan cusub ee demokrasiga ee wadanka lagu maamulo caalamka isku maamulo shuruudada koowaad oo nidaamkan la isku maamulo oo demokrasiga ay u baahan tahay waxa weeyaan bulshada 100% inay aqoon leedahay haddii la rabo nidaamka ismaamulka demokrasiga inuu meel maro. laakiin nasiib darro annaga nidaamkii 100% aqoonta u baahnaa ayaa 80% aqoon darro aan ka haysanaa. waxa marka mar walba hay'adaha iyo dawladaha wacyigelin ay u wadaan waxa weeyaan in dadka dib iskuul loogu wada celin kare wacyigelintaasi looga baabihiyo jahliga haysto. waxa mar walba dhaliilka xagga dawladda iyo maamulka u imaanaya waxa weeyaan dadweynaha oonan fahansanayn nidaamka demokrasiga in uu shaqeeyo loogu talagalay. marka Nuria College oo Professor Tosane uu bilaaway waxay muhiimadeeda koowaad ay tahay inay dabar goyso jahliga nahayo. jahliga isaga ahay waan ka bixayna oo maanta Professor Oloj iyo Professor Anjoroge jaamacadda Madhige Abdi iyo Xasan iyo Hussein ayaa lecturayaalka ah oo xaleemay calasan waa. marka tilaabo weyn oo la qaaday waay. marka kale macallimiinta waxa la dhahaa teachers are not there for the income, they are there for the outcome. macallimiin haddii aan nahnay mashaar meesha uma joogna waxaan meesha u joognaa isbeddelka aan doonayno ardadayna inuu ku imaado iyo horumarka ay gaaraan. annaga macallimiinta ah heshiis waxaan la galnay Professor MY ah shaqadeena mashaar kuma xirno shaqadeena kuma xirno shuruuda jaamacadda inaan barno shilin la'aan ayaan diyaar u nahay asaga biyo noo kaso transport noo kaso. marka waxa weeyaan maxay jaamacadda siyaadaysaa? jaamacadda waxay siyaadinaysaa aqoontay kordhinaysaa jahligay baabi'inaysaa. qofka jaamici markuu noqdo cilmiga u siyaadaya fikirka sidoo u soo jeedinaya si wanaagsan noqonaysa qoraalkiisa wanaagsanaanaya technology ayuu wax ku sameynaya research iyo baaritaan fara badan ayuu sameynaya wuxuu noqonayaa qof maskax furan oo qabiil iyo qoys iyo jilib iyo jufo aan taladiisa ku saleynaynin. qof maskax furan oo wax walba dhinac walba ka eegaya ee ummadda maxaadan u dhahaya ayuu noqonayaa. fikradda ballaaranayso fikradda maanta inay ballaaran tahay waxa kugu daliil ah meeshan inta qof oo iskugu imaaday bal eeg
cid walba meeshan arday ka ah cid walba meeshan macallin ka ah cid walba ayaa jecel barnaamijka maanta meesha ka socdo waxaa kaloo meesha ka soo baxaya dadweynaha inay fahmaan maamulkoodii taladooda ay wanaagsanaato isdhexgalka bulshada ayaa wanaagsanaanaya marka intaasoo idil mustaqbalka waxaan doonaynaa Nuria College inay noqoto jaamacad madax bannaan ee college aan u ahayn jaamacad kale marka mustaqbalka maanta afar jir waay Nuria College 4 sano kale markii lagu daro master's degree ay yeelan doontaa hadda macallimiinta qaarkood PhD students weeyaan macallimiinta halka dhigato qaarkood ayaa PhD students ah Nuria College ayayna u yihiin supervisor koodana hadda meel kale ma joogo professor Tosane waaye marka waa kasi karta 4 sano haddii halka lagu soo gaare 4 kale markii lagu daro meeshaan kun qof ka qalin jabin doonto 4 kale markii lagu darana jaamacad xur oo madax bannaan ayay noqon doontaa marka warka ma badinaayay chief guest waxaana la joogo our good leader Maxamed Ibrahim Cilmi waa taqaanin sifadiisa nin u baahan introduction ma aha professor MY wuxuu ii sheegay his excellency FCPA governor Ahmed Abdullahi Mohamed inuu invitation siiyay laakiin mashquul weyn oo xagga governors council ka soo qaabilay uu ku maqan yahay revenue allocation ki wadanka ayaa la samaynayaa county-yaasha waqtiga lacagaha la siinayo loo qoondeynayo waaye meesha haddiidan fadhinin dood aadan soo jeedinin waxaa dhici karta in la dhaho tirada khayraadka wadanka lagu qaybinayo waxaa lagu qaybinaya 1 man 1 vote annagana waxaan leenahay 1 man 1 kilometer marka xaggaasi inna lagu baawo ma doonayno howl muhiim ayuu jiraa laakiin dowladda asaga governor uu ka yahay 150 milyan oo basari ayay u qoondaysay inay ardayda laga caawiyo xagga fiiska makofi waa governor 150 milyan lacag yar maaha ayay u qoondaysay inay ardayda ay cilmi ku bartaan ardayda Nuria College ka dhiganayso waxaan leeyahay fadlan fursadaas ka faa'iideysta waxaan doonaynaa professor CDFT oo dib in loo soo celiyo aan rajaynayno inay ardayda ay ka faa'iideystaan annaga iyo madaxda odayaasha waxaan ka codsanaynaa tafadal MP-yaasha codsi noogu geeya inay CDF-ta ardayda Nuria College dhigato first priority ay ka dhigaan tafadali garka noola qabsado nimankaas 6 MP oo jeer joogta idinkoo odayaal ah oo suldaamo ah waxaan ka codsanaynaa inaad shir khaas ah la yeelataan sida ardayda maanta meeshan aad ugu dabaaldegaysaan fiiskooda loo bixiyo World Based Development Project asagana wuu jiro ay countiga bixiso ayagana MCA-yaashu waxaan u sheegaynaa inay ardayda Nuria College first priority siiyaan marka intaas kadib fursadan waxaan siinayaa dib ugu celinayaa professor MY si uu chief guest-geena uu soo dhaweeyo makofi kwa professor Tosane waxa u baxshay suldaanka professor Tosane waad u qalantaa assalaamu calaykum markii labaad waan soo noqday horta waxaan idin sheegay sidii ku imaaday professor Tosane waqti waxaa jirta nin oo Soomaali ah oo Soomaaliya ka imaanay oo maaragtay ciddii isgaftay dhexdhexaad ka ahay ninka asaga magaciisa waxaa la yiraahdaa professor Qalinjabinta professor Qalinjabinta marka aniga waqtigii markii la gaaray aniga wajeeraan aniga waxaan ahay dad toosan Soomo marka aniga waxaan ahay professor Tosane marka tii sultaanka ayaa ku dhigay asagana waxaan ahay odayaalkii markii meeshii joogeen marka walaalayaal fursadan waxaan u maleynaa farxadeeda mid la mid ah ma jirta waa mid sii weynaan doonto chief guest wasiir Maxamed Ibrahim Cilmi waxaan ahanay nin isku da ayaan ahanay waxaan ahanay nin aan ahanay roommates waxaan ahanay nin saaxiib ah waa nin ka example ka progress waxa waaye horumar sidaad u socon karto dadka bilaabay aniga waxaan ka bilaabnay diploma maanta asaga waxaad leeyahay masters waxaad noqday wasiir aad ka noqdo wadankan waa nin governor u tartamay waad garanaysaa Soomaaliya waa nin straighter tiis waxay tusbax iyo tawba marka tusbax iyo tawba faa'iidadeedii ayaa looga sheegi doonaa marka aniga wana wasiir karibu tusbax wahay السلام عليكم ورحمة الله أفكر حالي ده أرضي ده بركود في Soomaali بقالان مرونا يا بس so wacha nizungumze kwa Kisungu kidogo alafu tazungumza Kisomali baadaye. Ya kwanza medu horeysa
Maharaba, congratulations to the 59 students who have just graduated. Congratulations. Also, congratulations to my friend M.Y. Elmi. When we were in college, we used to wear the same suit. Those days, I had a different hairstyle. And people wouldn't tell us apart. Because this is a great occasion to have a college here in Wajir. Actually, I tried. I said the 2013-2017 period that we have a university here, but it didn't work out. So I'm happy today it is there. And inshallah, it will have our full support. Before I come back to talk to the student, the graduates, I want to say how important it is to have a university or a college in a town. Majority of the cities you hear about, they are built on the back of their universities. If you hear Oxford University, Oxford City, it's because of that university. The day it closes, that city will be almost deserted. So having a college or a university in a town or a city like Wajir is critical, and therefore the necessity to make sure this is expanded. It has major other benefits apart from the students who are just learning from there, who are graduating from there. It is a major economic supporter of that town. So if it expands and the rest of Kenya comes to this college, it means there will be more people renting, and also it means there is no capital flight. So can you imagine all these students renting places in Nairobi or other towns? They will be taking the money there. By retaining the money here, that money is circulating within Wajir. So we think that's a major thing, and therefore congratulations, Professor. In my view, somebody has said it before me, it is important, and I think we'll tell our leaders, that you give the priority to your own institutions. When I was an MP, I used to make sure that the secondary schools in my constituency get the first priority of the bursaries, because it helps the school come up. And it means if it comes up, it makes sure that then the enrollment will go up. So hopefully between me and the professor, we'll talk to our colleagues, the MP and the county government, so the bursaries, and it has a legitimate reason to make sure that the bursaries are given to colleges and universities that are within the county in order to bring them up, and therefore set aside a very specific, very deliberate amount. The other thing I would like to say, that I promise that we will lobby the next graduation. We will try to get the full leadership of Wajir to be here, so that more Wajir people know what is coming out of here. Now I think I go back to the students, or the graduates, sorry. You are no longer students, you are graduates. Islam says seek knowledge, and it says all knowledge. So Islam encourages, whether it is professional like you have just done, or any other knowledge. And therefore, as the banker said, it should be continuous. So don't say, I have my diploma now, I will get some job and then disappear. You must continue improving your knowledge. The knowledge within your profession that you have just taken, or the profession or other knowledge. These days they say you must learn, sometimes unlearn. So there are some things you learn that are no longer useful, you unlearn them so that you open your mind to others and then learn again. So that would be the major advice. So continue learning. The second thing is, somebody else has mentioned, during our time, me and Professor Elmi, the moment I remember applying like 5 colleges, I was all admitted.
The moment you are given the form, you are also given a personal number. You are sure you will get a job. That's no longer the case, right? The other thing is, those days, our institutions were very professional. This thing of who do you know was not there. If you have graduated, you have your grades, you applied, you didn't need to know anybody. You went there and got it. It's a story I always give. After my standard 7, those days it was standard 7, and then 4 years. I didn't go the first time to school because I didn't have fees. Then the headmaster of Garissa Secondary School, he's still alive, he's called Alex Karafunjue, asked my classmates who came from Odogashi, why is this boy not here? They told him he doesn't have fees. He told them, tell him to come next time. And he put me on a Jomo Kenyatta Foundation for the 4 years. The moral of the story is, today tell me which headmaster, and they're all Muslims, will ask this student who has not come and make sure he gets bursary. We have gone so low. We go to our clans, we leave the clans, we go to the lower one, we leave that one, we go to the lower one, until you say, oh, the one of the other mother, Badekala. So we must, you are our future. You must eliminate what over time we have created in our society. And therefore what I'm trying to say is, there is quite a lot of injustice in the employment, particularly in the public sector. But that should not discourage you. That should not discourage you. As somebody said, I think it was the commissioner, continue knocking the door. The other one I want to say is, there are over 2 million or more who come to the job market. As we speak here, Rongo University, I saw it in the newspapers as I was coming, they're also graduating. So the market is saturated. So begin to think outside the box, start creating jobs. Start being the one who creates the jobs. How do you start? Again, there are all sorts of ways of doing it. I'm sure somebody said network, find out how is it done. But start also volunteering. I will encourage people to volunteer. There are a lot of people, we've just been told about the veterans, and I'm happy that now our country has recognized the veterans. But there are a lot of elderly people in our villages. They don't have to be your relatives. There are a lot of disabled people who really suffer. I remember when we worked in the hostel, we formed a small group of ourselves. We used to go to the village. We used to walk. I had people saying, oh, thank you for coming. It is hot. I started my work in Tibi Mayata. I used to live somewhere, former DM's house. I never waited for the vehicle. I used to walk all the way to Tibi Mayata. We used to walk to the village, the bulas, and volunteer, help people. I can assure you, doing that will help you secure jobs, because it's an experience. So come together, a few of you, volunteer for different things, depending on your profession, the things you like, help the people within the society. As I talk about community service, start with your parents, especially your mother. Give back. While you give back to the society, start with your mother, your father, and show that. Recently, a young lady told me something that really woke me up. She said, us as Somalis, we do terrible things to our boys. We tell them, we la ta haga fi disa. Qorqod aan noqonin jikoni agelin. Biya soo dhaaminin. Waa la dhaqin. So the guy goes out there expecting everything to be done for them.
They expect the job to come. They say, oh, because I did not, I have no somebody big, I don't have an MP, that's why I'm not having. And he goes back, the mother who was cooking mandasis and, small tea somewhere, he still gets money from her to chew. He still gets, I've seen, as an MP, I've met so many of them. I tell them, go back. It is very important that boys begin to do everything the girl does. Our girls are tougher when they get out. When they get out into the job market, into the field, because of being loaded with everything, now they survive better. And therefore, my advice to the boys who have just graduated, before even you start looking for a job, go to the house. Sweep the compound. Professor Elmin, I was independent, he was in UDA. I liked one of their slogans, Wera ne wera. A job is a job. So when you go out there, it doesn't matter where you start. Somebody else has said it also. Go out, do anything, while you wait for the dream when you go. The profession you have taken now, it is just a starting point. You can completely switch and go. Professor Alme, what did he do? He went to the military, he became a colonel. He left, he did a PhD and went to become a professor. So you can do anything. You can start with nursing, you can start with teaching, it depends. But take care of the Somali saying, which says, Mel amakamoko amakamarnao. So anything you do, put all your heart in it. Don't mourn about a job you already have. Don't mourn about not having a job. Do something about it. Finally, when I was saying study, I had a point that's a major problem that we do have now. It is easy, I said, it is continuous learning. We have something called social media. It is excellent. We can learn a lot. Please don't waste your time with the nonsense, the bad part of it. You can stay the whole day, listening to some stupid people, saying terrible things about others, people who are paid to lie, people who are paid to abuse others. Those are the ones you listen to, or become part of them and write. That is destroying our society. We've lost the moral authority that we used to have. In Islam, spreading falsehood is one of the biggest, dambi. So, finally, I just want to say, when you hear of society, when you hear of clan or tribe or whatever, it starts at the family and the individual. So just know that whichever your clan, you are Somali, you are Kenyan, you are Muslim or Christian, if you are a good Muslim, then you will be a good of that clan you talk about. But as long, or a good human being. So strive always to be a good human being, good Muslim. Islam is very clear. I was listening to, Professor Lumumba, talking to a group of child people. It was in social media. And he was saying, if we only took the 10 commandments, which I looked at them and they were all, easily compatible with Islam, then we wouldn't need all these laws, So let's take our religion seriously. It's not about your name. It is the life you live and how you live it. We'll also repeat it in Somali. You cannot not be active in politics because politicians determine how you live. Take counties now. Healthcare has been devolved. Livestock has been devolved. Rearing, agriculture, water, all these have been devolved. So if you elect the wrong MCA,
You elected the wrong leadership. You're going to suffer for it the next 5 years. Unfortunately, in the present Kenya, the biggest people who suffer from the politics of Northeastern, which is based on clan, are the weak, the poor, the pastoralists, because the people, when you elect them on that basis, they just think, so long as I can please my clan, I don't have to do much. So it is you who have now graduated, and the many who will graduate, the young people, that must fight to overcome that one. And everywhere Somalis are now, they are actually not good at governing themselves. Intaas waxaa waay waalidkan waxaan leeyahay oo reer wajeer ardayda alla keena Nuria college ama university wax walba ay ka subiyaan waxay tahay faa'iidadeeda waxaa waaya ammaanka ilmaheenana waa ilaalinay laakiin waxa ka sii weyn dhaqaalaha wajeer ay kobcini marka u dam markay collegekan u weynaada county-yaasha kale laga imaanay dadka kulli dhaqaalaha dhulka soo gelinayeen aad iyo aad loogu dadaalo inay Nuria college Nuria Allah yarham Allah janna geliya magaca nuurno Nuriyan waa nuur meeshaan nuura ka soo baxay waan arkahaynaa dadka maad ka soo baxan arkaynaa waxaan jecelnahay madaxda reer wajeer haddaan nahay inaan kobcina oo kor u qaadna si looga faa'iideysto Maxamed Yuusuf waa hagaaj college-ka laakiin faa'iidada reer wajeer askari wixii ka soo gaara wajiriin waxaan rabnaa inaan isku tagna sida hadda aan ballan qaaday inay safarta dambe madaxda wajeer anagoo u dhan inaan imaano oo kor u qaadno wax yar oo af Ingiriis ku sheegay waxay ahayd dadka wanaagsan siyaasad lagama marna ala soo gala ala bedela siyaasadda Kenya ee siyaasadda Soomaalida qabiil nabiga sallallahu alayhi wasallam waa qurnaas dhahay qabiilaysi raali hada qabiil waa fiican waa la isku aqoonsadaa laakiin qabiilaysi waa mid u dhumahayna ilmaha maskiimaha ay bazar u helayn qofkii cunug agoonnimo ku soo garo hooyadiis kaliya ay garab u tahay asaga u helayn marka waxaan leenahay aan maartay fikrad bedel oo weyn oo yareen aan subina hebel ay soo gala ma waa boqolka sano soo socotay soconi dadka hadda jooga hadday bedel waayeen rafaadka lagama baxay